I'm referring to the appointment of brilliant Dube, who held the position of Deputy Secretary General in the Constitution Defenders Forum. I must state from the onset that we, as an organization, condemn the appointment, and we were caught unaware. Muri Zimbabwe mufaro mukuru kusangana nemizvekare kwatiri kuita nasono pano paMbire TV patinokupakurira inhau dzezviri kunyika yeZimbabwe. Right, saizvozvo muri Zimbabwe tiri kuuya pano nenhahurwa yakatrenda mumazuva adarika aya zvichitevera kuapoindwa maappointments akaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, avo vakadoma pasi pechisungo chiri mubumbiro remutemo idzva. Mutungamiriri wenyika anosungirwa kusarudza nhengo dzedare reseneti 10 dzisingasarudzwe neruzhinji. Saizvozvo vaMnangagwa vane mazita avakashara vanosanganisira Brilliant Dube. Brilliant Dube anova anga achishanda as a Deputy Secretary General kuchikamu cheConstitution Defenders Forum, chikwata chinotungamirirwa navaTendai Biti. Saizvozvo appointment iyi yakava nemitauro yakasiyana-siyana, vanhu vachipomedzera, veruzhinji vachipomedzera mapolitical parties anopikisa hurumende yenhau yekuvarairwa zvakanyanya, zvinoita kuti vange vachipindwa napongwe. VaNelson Chamisa takaona isusu pavakabuda mubato reCitizens Coalition for Change, vakabuda nezvikonzero zvimwe chete vachitaura nyaya iri maringe nekuti bato ravo rakanga rapindwa nevanhu vakanga vachidyidzana nebato reZANU-PF. Izvi zvakanga zvatevera marikodzi aiitwa naSengezo Chabangu. Matare edzimhosva akashandiswa zvekare kudzivisa vaNelson Chamisa kunge vachipikisana nematanho akanga atorwa naSengezo Chabangu. Brilliant Dube tinonzwisa tose kuti akambenge ari mukuru anoona nezvesecurity yavaNelson Chamisa mubato reCitizens Coalition for Change. Zvinotaurikavo nevamwe kuti akamboshanda zvikuru kubato raMDC raitungamirirwa navaMorgan Tsvangirai, kureva kuti yanga iri project yavaMnangagwa kubva kare, kubva nguva yekudhara, zvinova zvaita kuti ange achiriwadwa pasi pebill number 3 kuburikidza nekupiwa chigaro museneti. Brilliant Dube kubva zvakagazetwa bill number 3 ndemumwe kuchikamu cheCDF akanga ari pamberi kupikisana nebill number 3, zvinova zviri kushamisa vanhu vakawanda kuti kosei Brilliant Dube akanga achibaiza achinyepera veruzhinji kuti ari kupikisana nebill number 3. Iye akanga ari pakati pechikwata chaitsigira vaEmmerson Mnangagwa, uye akanga ari munhu akanga achitengesa mashoko. Saizvozvo mutauriri wechikwata cheCDF Zimbabwe ataura iye akati vakazivana naBrilliant Dube kwemakore anodarika iyo 20 mukushandidzana kwavaiita kuchikamu chevadzidzi kusangano rinomiririra vadzidzi kwenguva yakakura zvikuru, uye vanoshamisika nedanho raakatora rekutambira chigaro chekuva seneti, uye vanga vasiri kuziva kuti pari zvino mwanasikana uyu akanga amire papi, sezvo yakanga iri nhengo yavo. Ndo mashoko ari pano. Achitaurawo pagungano rimwe chete, Jacqueline Sunday anova spokesperson wechikamu chemadzimai muCDF ataurawo kuti vabatikana zvikuru nedanho rakatorwa naBrilliant Dube, uye kuti izvi danho raatora rekuva seneta
harienderane nechisungo chekurwira kuti vanhu veruzhinji vange vachiprotektwa kubva pakumbunyikidzwa kwava kuitwa bumbiro remutemo. Ameno muri yezimbabwe, asi vamwe vane muono wekuti opposition yemunyika yezimbabwe iri kurara hope pabasa, iri kurara hope panguva yainofanirwa kunge ichimuka ichiona kuti apa nepapa hapana kumira zvakanaka. Ameno muri yezimbabwe, ndo mashoko atanga takabata panguva dzino. One of the senators who was the Deputy Secretary General of the Constitution Defenders Forum. I'm referring to the appointment of brilliant Dube, who held the position of Deputy Secretary General in the Constitution Defenders Forum. I must state from the onset that we, as an organization, condemned the appointment, and we were caught unaware. We were surprised by this appointment of a comrade that we thought was a long time colleague in the struggle for constitutionalism and in the struggle to defend the Constitution. We did not see it coming because, as you may know, the participation of this comrade, who was the Deputy Secretary General for CDF, this development came as a surprise and a shock and a disappointment to us as the women of CDF, fighting against the Constitution, or against the constitutional breaches that have been promulgated by ZANU-PF, is a national fight. It is a fight which goes beyond personal fulfillment, personal ambitions, and personal benefit. And once you have been appointed to such a senior level as a woman, we do expect individuals to put in their all and to participate and sacrifice. It requires sacrifice, the fight that we are fighting. And some of us or some of the members may feel like maybe there should be a reward coming. But I would like to emphasize that the reward that is going to be received for this fight is the reward of a democratic Zimbabwe. It's the reward of a Zimbabwe which is well functioning. It is not a personal reward. So if you are fighting this fight, you should know that it's not about personal benefit. You should know that it is more than about an individual, but it is about the nation. So we are putting our nation first. And in light of that, I want to encourage women to join, to come forward and join this fight, and not be discouraged by the defections, and not be discouraged by the fact that President Emerson Mnangagwa and his cronies are going full-fledged ahead in implementing the provisions of the illegal constitutional amendment, Act number 3. And I think for some, they've seen this promulgation of this bill as a point of no return, as a point of surrender. But we as CDF are saying we are not retreating, and neither are we surrendering. We are continuing in full-fledged and full steam ahead with the fight to have our constitution respected and our constitution restored. So the mere fact that Mnangagwa is continuing in perpetuation of the constitutional breaches by his party and by his government will not deter us from continuing with the fight against Constitutional Amendment Act number 3, which is a fight for Zimbabwe, a fight for a better Zimbabwe, not only for ourselves, but for our children and our grandchildren and generations to come. Thank you.